It's on, we're going live. Vamos, alguien, todos tienen sus cinturones puestos, vamos en vivo. It's like Silencio's like pushing me off the couch. He's got to Silencio me está empujando del sofá. turn it that way. There we go. Hi, everyone. Hola a todos, Welcome to heaven. Let's go. vamos para el cielo, No waiting. sin espera, No take a number. sin necesidad de tomar un ticket. Jesus has such a great sense of humor when he said that when I was typing the book. No take a number for to get into heaven. Y Jesús tiene mucho humor y me dijo cuando estaba escribiendo el libro, no tienes que tomar un número. It was such a great reminder. It's now, now, now. Y eso fue un gran recordatorio, es ahora, ahora, ahora. Okay, no time like now for heaven, shall we? No hay tiempo para el cielo. Let's just jump right in and get all the love of God. Vayámonos todos y obtengamos el amor de Dios. It's like, what are we waiting for? ¿Por qué estamos esperando? No good reason, that's for sure. No hay una buena razón para esperar. So tonight, oh my gosh. We're Esta talking noche, about, esta noche vamos a hablar de we're talking about what does it mean when Jesus says no? qué quiere decir cuando Jesús dice no. Like, I didn't have any idea what that meant. What does that mean if Jesus tells me no? ¿Qué quiere decir eso? Yo no tenía ni idea de qué quería decir eso. ¿Qué quiere decir que cuando Jesús nos dice no? It is the gateway to heaven. Es la vía rápida al cielo. And that's the direct experience that every Course in Miracles student wants to have. Y esa es la experiencia que todos los estudiantes de un curso de milagros quieren tener. So the ego is one big fat no to God. Porque el ego es un gran no a Dios. And what's hilarious about that is if you spend any time at all with the Holy Instant, Y lo particular de esto es que si pasas un momento en el instante santo, which is strongly advised, que lo recomiendo highly fuertemente, recommended. Okay, by the one who knows, highly recommended. recomendado altamente por el que sabe, Get to know the Holy Instant. obtener tu instante santo. Okay, and if you haven't seen it yet, you just go to lesson 44, lesson 189. Y si no lo has obtenido aún, ve a la lección 144 a la lección 189. And then see what's here. Y ve lo que está aquí. Because you can. Sí, porque tú puedes. Because it's the natural state. Porque es nuestro estado natural. Okay, and then there's and then. Y luego viene el luego. And then there's one big fat tiny mad idea no to God. Hay una gran idea, un gran no a la pequeña alocada idea. It seemed like a good idea at the time, but no, it's not a good idea. Que creímos que era una buena idea en su tiempo, pero que no es una buena idea. It's one big fat no, I am not going to see that I am holy and made by God. That's it. Es un decir, no quiero ver que soy santo y decirle no a Dios. And I'm going to hide from myself that I'm the one that decided to hide from myself and not see that I'm God. Y que yo soy el que me estoy ocultando, que estoy ocultando esto para no ver que yo soy Dios. That I'm not one with the Father. Que soy uno con el Padre. That all the love of the Father is the only thing God makes. Que todo el amor del Padre es lo único que Él hizo. Okay, so now we have this big fat no to God. Entonces ahora tenemos este gran no a Dios. One big fat no to holiness. Un gran no a la santidad. But the fun part of it is if you notice the Holy Instant, you can see how much no you want to say, but that Holy Instant is still there. Pero si contemplas el instante santo, ves que puedes decir muchos no, pero el instante santo sigue estando ahí. You can try to beat it up, you can try to throw it out the window, but if you look again, infinite light is still here. Aunque quieras lanzarlo por la ventana, el instante santo sigue estando aquí. It does not take a hike. It does not take a vacation. No se esconde, no toma vacaciones. It's always here. Siempre está aquí. So now we have to stop
trying to convince God that he's not here. Y ahora debemos de parar de tratar de convencer a Dios de que el instante santo no está aquí. And so we dive into a little dream bubble. Y dejar de nadar en esta burbuja del sueño. Jesus, I'm not going to see that I'm not going to see that I'm holy. There's no way. I'm not looking. No voy a ver que soy santo, no quiero ver. Now, what's hilarious about that is Lo que es divertido acerca de esto es que still, no matter how hard you try, it doesn't change that infinite light is here, no matter how hard. y aunque lo intentemos muy fuerte, ese instante santo está aquí. So now we have a book called A Course in Miracles. Y luego tenemos ahora el curso, un libro llamado Un Curso de Milagros. And as I've said, I didn't realize it was a course in how much I did not want miracles. Y realmente no me he dado cuenta que este es un curso de milagros para beber cuánto no quiero los milagros. Not one shred of a miracle, one not little teeny tiny ooch of a miracle. No queremos una cosa, ni la más cosa mínima de milagro. Because miracles are acceptance of all the love of the Father. Porque los milagros son la aceptación de todo el amor del Padre. Here comes a no to God, and instead of going no to God, I'm going to accept a miracle and cease to say no to God. Y entonces está el seno a Dios y está del dejar de negar esto y aceptar el milagro. Because that's all a miracle is, ceasing to say no to what you already are. Porque eso es el milagro, dejar de decirle no a lo que tú eres. Okay, so we've got A Course in Miracles. Tenemos el curso de milagros. And we have this voice for God. Tenemos esta voz de Dios. And we have to see how much we don't want to have anything whatsoever to do with the voice for God. Y también tenemos que ver que no queremos nada que ver con esta voz que habla por Dios. And the fastest way out of hell, which we think is heaven, earth, we think the world is heaven, the play is. Y la vía más rápida para salir de esto que creemos que es el cielo. The fastest way is to have the power and the precision that Jesus offers. Es tener el poder y la precisión que nos ofrece Jesús. To show us exactly where the no to God is. Para mostrarnos exactamente dónde está el no a Dios. So we talk about it here, you know, you talk about, you want to have the bobblehead of Jesus. When Jesus, when his head goes like this, you want your head to go like that. Entonces vamos a tener la cabeza moviendo, que se mueve como la de Jesús. Entonces, si la cabeza va hacia abajo, nuestra cabeza va hacia abajo. Because the play of consciousness is to be so diluted. Porque el juego de la conciencia es muy engañoso. And have hoodwinked ourselves so much. Y se sumerge mucho en sí mismo. Just trick ourselves so much to not even remember. Se engaña a sí mismo para simplemente no recordar. That we've tried to do our best to forget that we're one with God. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para olvidar que somos uno con Dios. So now we have one of the most powerful symbols in consciousness. Y ahora tenemos uno de los más poderosos símbolos en la conciencia. For truth. De la verdad. And he says, you have no freaking idea how much you do not want to see what you truly are. Tú no tienes ni la más pequeña idea de lo mucho que no quieres ver quién eres. You have no idea how much you want to say no to your divine inheritance. No tienes la menor idea de cuánto quieres decir no a tu divina herencia. But of course, Jesus, I would never turn down God. Why would I? Who in their right mind would do that? Pero entonces, por supuesto, ¿quién? Yo no quiero eso. ¿Quién en su santa mente podría hacer eso? Algo así, como ¿quién? And Jesus tells us directly, no one in their right mind would do that. Y Jesús dice directamente, ninguno en su mente recta haría eso. But somehow through a dream of playing the game of separation in consciousness.
Pero de alguna manera, a través del sueño, del juego de la separación de la conciencia, the play is to believe it's more valuable to have an experience of separation creemos que es más valioso tener esta experiencia de separación than to just go ahead and say, yes, you are right. I could never leave the lap of God. y en lugar de ir y decir, sí, estás en lo correcto, yo nunca puedo dejar el canto de mi padre. So how does consciousness keep the amnesia from seeing that we're all that's given by the Father? How does it do that? ¿Cómo se pasa eso? ¿Cómo tenemos esa amnesia de olvidarnos del Padre? How does it perpetuate this tiny mad idea? ¿Cómo perpetuamos esta pequeña alocada idea? Through an investment in a desire to experience something other than what the Father's granted. Con el deseo de experimentar algo más de lo que el Padre nos ha dado. And then have amnesia to the memory that it chose that experience. Y tener amnesia de que nosotros hemos elegido esa experiencia. That it's choosing every single experience. Que estamos eligiendo cada pequeña experiencia. Sensory experience. Las experiencias sensoriales. To use that as a weapon against itself to prove that God is dead. Como para usarlo como un arma para mostrar que Dios está muerto. So now Jesus comes and says, okay, follow me. Y ahora viene Jesús y nos dice, sígueme. And then we have to ask him, Jesus, in honesty of God, in the light of the divine being, how much do I really want to follow you? Yes or no? Entonces le preguntamos, Jesús, en la honestidad de Dios y en la luz del ser divino, ¿cuánto quiero seguirte? ¿Quiero seguirte, sí o no? Okay, I will follow you a little bit. Te voy a seguir un poquito, Jesús. But how willing am I to follow you 100%? Pero ¿cuánto estoy dispuesto a seguirte? ¿Un 100%? Just feel if you get a twitch on the idea of following Jesus 100%. Solo miren si les genera alguna molestia el simple hecho de pensar en seguir a Jesús el 100%. That twitch is a no to God. Esa pequeña molestia es el no a Dios. But because of the choice to have amnesia, pero por la elección de tener amnesia, that we don't know where we're saying no to God. Nosotros no sabemos dónde le estamos diciendo no a Dios. So here comes the voice for God to advise us where we're saying no to all that we are. Entonces aquí viene la voz de Dios para decirnos dónde estamos diciéndole no a Dios. Well, the ego wants to keep the sense of separation and autonomy. El ego quiere tener su sensación de separación y de autonomía. Jesus, does the ego relish an experience of autonomy and getting rid of God? Yes or no? ¿El ego disfruta esta sensación de autonomía, Jesús? Y decirle no a Dios. Everybody here is going, Y aquí escucho unos, It's helpful to see. Es útil verlo. But that bird has to land in your heart of recognition of how many thousands of times all day long you're saying no to seeing what you are. Entonces, pero debes dejar de que esta paloma aterrice en tu corazón y te diga cuántas veces quieres decir no a lo que tú eres. So the first thing the ego is going to do is it's going to volunteer to help you with the atonement. Y lo primero que va a hacer el ego es que va a ser voluntario para ayudarte con la expiación. So it can help delay the atonement. Él te puede ayudar, dice que te puede ayudar con la expiación. And the way it's going to do that is it's going to tell you Y la forma como él lo va a hacer es que te va a decir that if you follow the voice for God, the voice for wholeness within, que si tú sigues la voz de Dios, la voz interior, you are going to go to hell in a handbasket. Vas a ir al infierno en una canasta. It's just as good as a canister. You're going to hell in a basket. Vas a ir al infierno en una canasta. Okay. We have some fun terms in English. Anyway. Aquí tenemos unos términos muy divertidos en inglés. That's in order for it to
for us to keep hoodwinking ourselves, okay, to keep tricking ourselves not to look. Entonces la forma como hacemos para mantenernos engañados de no ver, Okay, then it takes out its little smoke machine and plugs it into the wall. y entonces prendemos esta máquina de humo. And as soon as you start turning in to hear the voice, it turns on. We're doing it to ourselves, by the way, but it seems like something's doing it. Y entonces esto no lo estamos haciendo nosotros mismos, sin embargo pensamos que alguien lo está aprendiendo por nosotros. And the smoke is billowing out. There's so much smoke coming out. So Y many hay thoughts. entonces mucho humo surgiendo, muchos pensamientos. Don't follow that voice. You're going to go to hell for sure. No sigas esa voz, vas a ir al infierno, te lo digo. I'm talking to Jesus. I can't even count the number of times I was sure I was going to hell in a handbasket if I told Jesus about it. No sé cuántas veces sentí que estaba yendo al infierno. But like he says to me every time, at least you were talking to me. Pero como me dice Jesús, al menos tú me hablas a mí. Even though I was complaining, at least I was admitting he's there. Pero aunque estuviera quejándome, aún estaba admitiendo que él estaba ahí. So the ego has to keep the delusion, to keep the dreaming. Entonces el ego tiene que mantener el engaño, el sueño. When Jesus says, okay, look at this or do this. Cuando Jesús dice, mira esto o haz esto. It has to keep its little fiefdom, to keep its little kingdom. Para mantener este pequeño reino. Okay, keep that little kingdom. It has to start blowing out smoke and mirrors and distractions and. Entonces tiene que estar lanzando humo espejos y distracciones. And promise you that you're going to win the lottery. Y prometerte que vas a ganarte la lotería. That it's going to promise you can win the lottery of happiness by following the ego. Y te va a prometer que vas a obtener la lotería de la felicidad siguiendo al ego. Okay, follow me and I will march you right into heaven. See, it has to turn heaven and hell upside down. Entonces sígueme y yo te voy a llevar al cielo, pero es la forma de convertir esta inversión que tenemos entre el cielo y el infierno. So part of the smoke in the mirror parte del humo y de los espejos is all kinds of emotions and sensations and all kinds of stuff. Y vienen estas sensaciones y esta clase de cosas. Okay, it just throws stuff out, distractions and thoughts and feelings. Echa entonces hacia afuera pensamientos, sentimientos, emociones. And hides itself underneath a belt of rage. Pero guarda debajo de eso una gran rabia. So every time you're going to get close to seeing the truth, it fires up the rage engine. Entonces, cada vez que te acercas a la verdad, a la luz, va a explotar en rabia. David Hoffmeister would say, face your rage. David Hoffmeister diría, dale la cara a esa rabia. See, what he's referring to is you have to, when these things are coming up, you have to turn in with Jesus instead of running or diving under a couch or avoidance. Lo que quiere decir esto es que cuando aparezca esta rabia, no te vayas a esconder detrás de un sofá, simplemente la miras con Jesús. You're going to catch that distraction trick. Vas a darte cuenta de este truco de distracción. Join with me in a moment of light. Únete a mí en un instante de luz. You have to say no to the ego. Tú tienes que decirle no al ego. See, and until you say no to the ego, y hasta que no le digas no al ego, Jesus has to help you to know when to say no to the ego. Porque Jesús tiene que enseñarte cuándo decirle no al ego. So somehow through all that, we came back to the title. What does it mean when Jesus tells you no? Y ahora esto nos está llevando al título de la sesión. ¿Qué hacer cuando Jesús nos dice no? He is telling you this is a place where you need to say no to the ego.
Este es lo que te está diciendo, este es el lugar donde le debes decir no al ego. Until you recognize Hasta que tú reconozcas that no, que ese no, because you keep looking back and talking to Jesus. que te mantengas hablando con Jesús. Because when you clean out all the no's, all the desires for something other than God, Y cuando limpies todos estos no, todos estos deseos de algo diferente, de decirle no a Dios, as the mind becomes purified of all the no's to God, entonces la mente queda purificada de estos nos a Dios. just asking him and hearing him say no just sends you right to heaven. Eso te lleva directo al cielo. Because you see, you're referring back, it's the love of the Father when he says no. Porque a esto se está refiriendo a el amor, a todo el amor del Padre. And see, but the ego goes stark raving mad. Who the hell is he to tell me no? Y entonces el ego se va a poner muy enojado y va a decir, ¿quién diablos eres tú para decirme no? He's going to take something away from me. That Él me va a Jesus quitar died. algo a mí. But he has to play like that. See, it has to look at when Jesus says no, instead of turning in and going, let me trust him. He knows where the ego's at play. Pero tiene que ser así, porque cuando Jesús nos... él los deja. He knows when the ego's in its little miscreation. Porque Él sabe cómo actúa el ego en esta creación falsa. So he's teaching you to say no to miscreation. Nos está enseñando a decirle no a la creación falsa. So when you're saying, Jesus, do I call whoever it is? Do I give so-and-so a call? Puedo llamar a esta persona, la persona que sea. And he says no. Y él dice no. You can tell early on, you'll see that, you'll just see the rage. Entonces comienzas a ver esa rabia surgir. See, because the ego is protecting something. Jesus is trying to show you something through that no. Y porque el ego va a querer proteger algo y Jesús te está mostrando algo con ese no. And the ego's just just sending out a flamethrower. Y el ego va a lanzar fuego. Okay. So you have to, this is where trust is so essential, to wash out all the desires for things other than God. Por eso es que la confianza es tan importante, para limpiar todos estos deseos de algo diferente a Dios. Because he's the one who knows where you're saying yes to hell. Porque Él es el que sabe dónde le estás diciendo sí al infierno. And so once your mind, you see that it's a decision in your mind. You're deciding for God by when he says no, you go no. I'm not doing that. Entonces, porque esto es decidirnos por el cielo. Cuando Él dice no, nosotros debemos ir en la misma vía. I refuse to send myself to hell. Me rehúso a ir al infierno a mí mismo. But it's so well hidden that and there's so much just rage over God. Pero está muy bien escondido porque hay mucha rabia en contra de Dios. Who the hell are you to tell me what to do? ¿Quién diablos eres tú para decirme a mí qué debo hacer? Okay, so now he knows that we don't like the no. Nosotros sabemos que no nos gusta el no. So he's going to send you to a place where you get to see how mad you get at the no to God. Y entonces Él te va a llevar a lugares donde vas a ver cuánto no quieres decir no. And the ego's going to avoid a place like that. Y el ego va a evadir estos lugares. Because it wants to keep its sense of autonomy. It doesn't want to follow Jesus. Porque Él quiere mantener su sensación de autonomía. Él no quiere seguir a Jesús. Once you see that no is a celebration of all that is. Pero cuando te das cuenta que ese no es toda la celebración de lo que eres, you make darn sure that your head goes like this when Jesus says no. When he says no, your head just moves in secret. Entonces vas a ir igual que Jesús. Cuando su cabeza se mueve hacia el no, te vas a mover hacia el no. You get the automatic, the yes to God no. It's a yes to God no. Y vas entonces a estar en automático el sí y el no hacia Dios. Because we have to see what we're saying no to. Porque tenemos que ver a lo que le estamos diciendo no.
it's just a watershed, but you have to follow him enough so he can show you what you think you're saying yes and no to. Y vas a tener que seguirlo a él para darte cuenta de lo que le estás diciendo no y a lo que le estás diciendo sí. The ego is in a constant state of saying yes to hell and no to heaven. Porque el ego es un constante decir sí al infierno y no al cielo. Through choice. A través de la opción. It thinks that the play is to think that something in form, saying yes or no to something in form, is going to result in heaven. Porque creemos que decir sí o no en la forma, eso nos va a llevar al go to heaven. What? It thinks that something in form is going to give it heaven or prevent it from experiencing hell. O creemos que decir un sí o no aquí en la forma nos va a prevenir de ir al infierno o nos va a llevar al cielo. The ego is just not trustable, yet we place all the play of consciousness, place all our faith in the denial of God. Porque el ego no es confiable y estamos poniendo toda nuestra fe en la negación a Dios. In the no to God. En el no a Dios. So he has to start us from scratch, learning. Así que debemos comenzar desde cero con él, aprendiendo. Unlearning the ideas we have about what we're saying yes and no to. Aprendiendo y desaprendiendo a qué le estamos diciendo no, en verdad. And get out of the dream state of saying yes to the ego and pretending we can get to heaven that way. Y de decirle sí al ego y pretender que vamos a obtener el cielo de esa manera. So the whole unlearning is unlearning all the ideas you have about what you're saying yes and no to. Entonces el mayor desaprendizaje es ver a qué le estás diciendo sí y a qué le estás diciendo no. That is why he is very clear in the Course of Miracles. Por eso él es tan claro en un curso de milagros. I will make no decisions by myself. No tomaré decisiones por mi cuenta. No tomaré decisiones por mi cuenta. Jesus, do I ask you when to buy a cookie? Yes or no? Jesús, te debo preguntar si puedo comprar una galleta, sí o no. You know, and the number of beings, you know, at first it's like, well, I didn't realize that I thought he was too busy. I can't ask him everything. Y la cantidad de seres que dicen, no, yo estoy muy ocupado para estar preguntando cada cosa. He has all the time in the world to answer your questions about whether you're in guidance. Y él está dispuesto a respondernos todas las preguntas de cuando estamos en guía. ¿O no? Just ask Jesus, is it happiness for you to answer all my questions about guidance, no matter what they are? Jesús, ¿eso es felicidad cuando tú me respondes todas las preguntas acerca de esto? No matter how small. No importa lo pequeña que sea la pregunta. I'm talking about that. He's saying, look, if you won't ask him whether you can get a cookie, you won't ask him for everything else. Y le estoy preguntando si puedo decir esto y le pregunto si no somos capaces de preguntar por una galleta, no somos capaces de preguntar por otras cosas. The ego is going to go, I don't have time for this. El ego va a decir, no tengo tiempo para eso. I've got to stop and ask. ¿Cómo así que tengo que parar y preguntar? Yeah, who does that guy think he is? ¿Quién diablos crees que eres? He's the one who knows when you're denying all the happiness given you by the Father. Él es el que sabe dónde te estás negando todo el amor del Padre. And we have to take the steps to be willing to start with as many decisions as possible. Y entonces debemos comenzar con la mínima pregunta posible. And I had this play too where it was like, well, I'm not sure I can hear him. Oh, the ego loves that. Y llegó un punto donde yo decía, no estoy segura de que lo pueda escuchar. Y esto le encanta al ego. As soon as you are determined to hear that voice, inmediatamente estés determinado a escuchar esa voz. You will hear it because it is your voice. Lo vas a escuchar porque es tu voz. And I'm keeping saying this. Oh, it's so much love in this. And it is a voice that you can hear. Y esa voz la que puedes escuchar. Now, do not beat yourself up. You know, you go, oh, you can't even hear the voice and comes and
Sí, porque el ego va a decir, no, ni siquiera puedes escuchar esa voz. No, I am determined to hear that voice because it's my voice. Entonces, no, For tienes que truth. decir, estoy determinado a ver esa voz porque es mi voz de la verdad, por Within la me. verdad, interior. I'm going to say it again because it is a voice. Voy a decirlo nuevamente porque es la voz. Yes, he will speak to you in symbols, Sí, él te puede hablar en símbolos, but it's much clearer when you can have a one-on-one conversation pero es mucho más claro cuando tienes una conversación uno a uno, and uno a uno. and you can ask him every question and have him fill you in. Y te puede responder cada pregunta. Why would he offer that to Helen and not every single course student? ¿Y por qué él le podría ofrecer eso a Helen y no a cada uno de los estudiantes del curso? It had to appear that way 50 years ago because there's just where the mind was, it's so afraid to talk to Jesus, you know. Tuvo que haber aparecido así de esta manera hace 50 años porque estábamos muy miedosos a hablar con esta voz, con la voz de Jesús. You know, many of you, we've all talked about how I didn't want to talk to Jesus. I didn't want to talk about hearing Jesus for sure. Y yo sé que he hablado con varios de ustedes y tenía miedo de decir que yo estaba hablando con Jesús, que lo estaba escuchando. When you see that is the direct path to supreme happiness, you're more than happy to talk to him all the time. Pero cuando te das cuenta que esa es la vía directa a la suprema felicidad, vas a querer tener esta conversación. So first there's like a lot of objections, you know, all the reasons why I can't, and I got the world and I got stuff to take care of. Entonces, las primeras objeciones es, no tengo tiempo, tengo cosas que resolver en el mundo. And then it's kind of like, okay, I'll follow. Bueno, y comienzas como, ok, te voy a seguir. You know, and then you just start noticing that maybe things are not what you thought they were when you started following. Y comienzas a darte cuenta cuando comienzas a seguir que quizás las cosas no son como pensabas. And then you have these mind-bending experiences of time and space rearrangement. Like, how did that happen? Tienes estos momentos donde el tiempo y el espacio es reorganizado. And then you start to, you know, I was kind of like more neutral on, okay, Jesus, I'll follow you. Y entonces llegó un punto donde yo estaba más neutral y decía, ok, Jesús, te voy a seguir. And then maybe in there, I just kind of got fed up with, this is not working. I'm finally going, this is not working, this world. We all know it does not work. Y hubo momentos donde me daba cuenta que el mundo no estaba funcionando, no estaba funcionando. And it's a complete relief to see that it's not true. Y es una completa liberación ver que no es verdad. But we're discovering from the light circles when you're joining how much it's relished not to follow and not to see those desires, how much those desires for experiences are relished. Y vemos en los círculos de luz que cómo no, disfrutamos no seguirlo y cuánto disfrute hay de estos deseos. The beloved is hell. El amado es el infierno. But you cannot see it within the delusion. You just cannot. We can read about it in the course. Pero no lo puedes ver tú mismo. Lo puedes leer en el curso. You know, for me, it seems like something about this course, but could it really be true? Sí, hay cosas aquí en este curso, pero en verdad esto es verdad. The only way you discover that it's 100% true. Pero la forma como descubres que es 100% verdad is doing what he says in it. Es haciendo lo que dice en él. That's it, you know. Eso es. It's follow me. Sígueme. Say no to the ego. Dile no al ego. And join. Únete. The number of objections that consciousness has to joining, for coming together to see what's true, it's legion. Las legiones de objeciones que hay en hacer las uniones es impresionante. The value of this joining, and many of you guys know it because you've been doing it.
Ustedes que lo han estado haciendo, lo saben. I'm asking if I can talk about some of this. He's saying yes. Estoy preguntándole si puedo hablar For me, acerca de esto, porque know, todo esto es para mí. It's always, this is how he teaches us. He teaches us by speaking in our ear, and then we let it flow out through our mouth. And that's how we learn. He helps us unlearn because we're speaking truth, not as he gives it to us. La forma como nos enseña es hablando la verdad, hablando a través de nosotros, esa verdad. We're speaking as the truth. It's not the words so much as where they come from. Es hablando la verdad, no es mucho de lo que se habla, sino de dónde viene. Because they can only point back to truth. We can only point back to truth, which is true identity. Porque simplemente podemos señalar hacia la verdad, que es nuestra verdadera identidad. But after a while in following, you start to see, for me, it was like, this is kind of helpful. Y después de seguir, y al menos para mí, yo dije, uy, esto es como útil. It's like a relief. Es como una liberación. You know, and just having that conversation with them all day long, it's just. Y tener esta conversación durante todo el día it's a relief. Es una liberación. But at first it wasn't, I mean, thinking about, I have to ask him about it, but it took a while. Even when I was hearing him really clearly, he just had to keep coaching me. Aun que yo lo estaba escuchando, hubo un momento donde yo sentía que como que no iba avanzando, pero esto era comencé a sentir esta liberación. It's like that final humility of saying, this world does not work. It does not work. Then he can really help you. Es como un tema de humildad, darse cuenta de que en verdad este mundo no está funcionando, no funciona. Because like when he tells you no, it takes trust. You have to trust because you won't see the reason he's telling you no. You won't see it. Porque y tienes que confiar cuando él te dice no, porque tú no puedes darte cuenta de la razón por la cual él está diciéndote que no. Because the fundamental thing is not to believe that God or Jesus has our best interest at heart. Porque hay una parte de nosotros que no creemos que Jesús tenga su mejor interés para nosotros. So you almost, I'm asking about, this isn't just my experience. I had to give him my trust when he said no, and go with it. Yo tuve que darle mi confianza y cuando él me decía no, ir simplemente y confiar. Because there's a period in the mind where there's mixed desires to part of following him and part of following the ego thought system, because the ego wants to try to keep a little bit. Porque había una parte de donde quería seguirlo, pero también quería seguir al ego. Sí. So you have to trust and grab his hand. Like I said, I would hold on to his feet just as tightly as I could. Tienes que confiar y porque yo me acuerdo que me ponía a sus pies y me agarraba de sus pies. Because you want to get to the point where you see that no is just heaven in your mind. It's profound. Porque tienes que llegar al punto donde te das cuenta que decir no es muy profundo y que es el cielo. You see, and your mind's so purified, you just hear that no, and it's like all the love of God is there. Y cuando tu mente es purificada y escuchas ese no, sientes todo ese amor del Padre. See, because you're no longer defending against seeing that love in your mind. Porque así no te sigues defendiendo de ver ese amor en tu mente. So that no is gold. Así que ese no es oro. That is gold in your mind. Eso es oro en tu mente, ese no. It's God's holy gold to hear that no and go, okay. He says no, I say no. Ir al punto donde cuando él dice no, nosotros decimos no. When he says don't do this. Cuando él dice no hagas eso. Ego just tends to get really mad about that. Yo me acuerdo la tensión que lo molesta que me that's what it seems like when he says no. Okay. Cuando dice no,
Now, the hilarious thing is he also tells you when he's saying yes to something, and you say yes and follow. Eso también va para cuando decimos, él dice sí y nosotros decimos sí y lo seguimos. You're also saying yes. You're also saying no to the ego. When you say his yes is showing you where to say no to the ego. Porque cuando los sí de él son los nos al ego. I'm asking him because it just seems to me that it was easier when to say yes to what he. Somehow that's just a plain consciousness. I'm asking him about it. It just Estoy looks like preguntándole esto. Hubo un momento donde para mí era fácil seguir y decirle. Just ask him because it just seems somehow more irritating when he says no to something. Porque hay mucha irritación cuando nos dice no. Okay. ¿Alguien puede darse cuenta de eso aquí? Ask Jesus. You tend to get mad at that. El ego se molesta cuando escucha eso. Because it has the same way, when he says, okay, do this. Porque él tiene que decir para cuando Jesús dice, haz esto. And when you're asking, okay, Jesus, are you asking me to do X? Whatever he's asking you to do. Y paramos y le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿tú me estás pidiendo que yo haga esto? Cualquier cosa que nos esté pidiendo. See, the ego is going to just block that too. It's going to come up all the reasons. Sorry, Jesus, excuse me, but I got stuff to do in the world, so. Porque el ego va a decir, espérate, Jesús, tengo aún cosas que hacer en el mundo. See, I'm asking if that's true. Okay, so, yeah. So with the ego. Sí, esto es verdad. Cuando el ego. So the smoke in that case is just all the other stuff that I gotta do. It comes up with reasons. See, the ego always has a reasons why it can't do what Jesus asked. El ego va a llegar con razones por las cuales no puede seguir lo que Jesús dice. But you'll see that too. If you say yes to him enough, suddenly you realize, oh my God, I am saying yes to all the love of the Father. Pero te llega al punto donde te das cuenta que decir sí, es decir, el sí de Jesús, es decir sí a todo el amor del Padre. You'll experience it directly. I'm asking him, my hair blew back. It was like, I'm saying yes to God. Y porque mi pelo se puso de punta cuando me di cuenta que le estaba diciendo sí a Dios. I thought, I'm all the ideas I had about it, I'm saying yes to whatever it was, signing a mortgage, whatever it was. Y cualquier cosa que él me dijera, firma una hipoteca. Signing an agreement to purchase. Because he told me to do it, okay? Firma un acuerdo para una compra porque él me dijo que lo hiciera. I'm walking down the street, ho, 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 see, Jesus, I followed you, ho, ho, ho. Y entonces yo iba por la calle diciendo, sí, te seguí. I said yes to sign that paper. Dije sí a firmar ese papel. But then the blowback moment came when it's like, oh my God, that's not yes to signing that paper, that's yes to to God. Y luego me di cuenta que no era decir sí a ese papel, era decir sí a todo el amor del Padre. But you can't have your blowback moments unless you follow. Pero no puedes tener estos momentos donde tu pelo se pone en punta cuando hasta que no lo sigues. It has to unscrew our minds from the idea of saying yes and no to form. Is our happiness. Tenemos que salir de esta creencia que decirle sí o no aquí en la forma es nuestra felicidad. Like, oh, Jesus, if I choose this way, if I choose this thing, I'm going to get happiness. Si escojo esto, Jesús, voy a obtener la felicidad. Like open us like a can opener. We're so gotta follow. You have to listen and follow. It's the Tú vas only a way, tener que seguir, escucharlo y seguirlo. Es la única manera. And then and many of you can talk about it. You get the time and space rearrangements. Y luego vas a darte cuenta que el tiempo y el espacio son reorganizados. You get the jolts of joy. Y entonces tienes el gozo del encuentro. But even then, no matter what is arising in consciousness, pero no importa lo que esté surgiendo en la conciencia. You have to be asking him nonstop. You have to ask him nonstop. Oh, y tú tienes que preguntarle sin parar. There's so much love in that. Hay mucho amor en eso. It's like just asking him one question. It's like, that's a reminder. That voice for God is a reminder of all the love of God.
Cada pregunta que le haces es el recordatorio de todo el amor que el Padre tiene para nosotros. No wonder I didn't, because if you see that, you're not going to say no to that voice anymore. Y te das cuenta que cuando te das cuenta de eso, no vas a decirle no a esa voz. Once you see what you're saying yes and no to, in truth, when your head's going like this, what you're saying. Entonces cuando tu cabeza va como Jesús va, estás diciéndole sí a todo el amor. You're not going to say no. Your head, you're not going to let your head move differently. Entonces no vas a dejar que tu cabeza se mueva diferente a lo que él pide. You know, over anything. There's nothing, and that's where you want your mind to be. Y a nada. Y así es que en verdad quieres que tu mente sea. Because then you see what you're saying yes and no to. In truth, you're saying no to the kingdom of heaven with all this stuff. Y ahí te vas a dar cuenta de qué le estás diciendo sí o no. Y te das cuenta que le estás diciendo con esto sí a todo el reino de los cielos. So you ask them now so you can be clear. Pueden preguntar ahora para que estén claros. If I don't ask you to buy a cookie and I buy it without asking. Si no te pregunto acerca de comprar una galleta y la compro. Can I be denying myself the kingdom of heaven with a cookie? ¿Me estoy negando el reino de los cielos con una galleta? Do you hear it? Can ¿Lo you hear escuchan? ¿Pueden escuchar? You guys, Pregúntele. can I talk to him? Todos podemos hablar con él. The voice for God speaks to me throughout the day. La voz de Dios me habla durante todo el día. I will make no decisions by myself. No tomaré decisiones por mi cuenta. Because every time you go to him, you're getting reminded of the love of the Father over and over again. Porque cada vez que lo sigues es el recordatorio del amor del Padre una y otra vez. And seeing where you're turning to the world for a solution and for death that it can never give you. Porque estás buscando la solución en el mundo, una solución que nunca te puede dar. Pretending like death will get you heaven. Pretendiendo que la muerte te da el cielo. But within it, we can't see it, so we have to trust that voice. Pero no lo puedes ver en un momento. Por eso tienes que confiar en esa voz. And we have to follow guidance to join. Y debemos seguir la guía para unirnos. The value, I know you guys are seeing that. El valor de la unión, ustedes ya lo pueden estar viendo. Like the gift of hearing that voice. El valor de escuchar esa voz. Through your brother, I mean, it's so gorgeous. A través de tu hermano es poderoso. But let me tell you something about it. Entonces, déjenme decirles algo acerca de eso. Yes, Jesus would say. Bueno, a ver qué Jesús dice que tiene que decir al respecto. Yo le pregunto todo. And then he gives me a yes, and I go, I don't do anything without him. Oh my gosh. Yo no hago nada sin preguntarle a él. Because then you just sit in love. Okay, so what's happening? So that ego will tolerate this joining for a while. Entonces el ego va a tolerar estas uniones por un tiempo. Then it's going to start telling you have something way more important to do than this. Pero va a llegar un momento donde te dice que hay muchas cosas más importantes que hacer. It's going to tell you have way more important things to do than those light circles or following or que hay muchas cosas más importantes que estos círculos de luz y que seguir. Someone wrote today, they responded to a post I did and she said, alguien envió una respuesta a un post que publicamos. It is specific and it's personal. Es específico y es personal. It is specific. Es específico. But it has to transcend personal. It is not personal. Pero tiene que trascender la personalidad, no es personal. See, and that's why it's so powerful to hear it together. Por eso es tan útil escucharlos juntos. Because you will see, as the mind purifies, you will see that
you will hear the same thing because it's for the whole. Y cuando tu mente está purificada, comienzas a escuchar lo mismo para todos, porque es para todos. Meaning that it can seem like Kelly or John. Okay, John is giving guidance. Do I get guidance from you, Jesus, to go to the park? Por ejemplo, a John le da guía de que vaya al parque. And you can ask, and then you'll hear as your mind clears, everyone will hear the same thing. Y entonces, cuando tu mente está clara, todos escuchamos lo mismo, la misma cosa. And then someone goes, well, what happens if I hear something different? Pero entonces viene alguien y dice, ¿qué pasa si yo escucho algo diferente? And it's a really good idea to see and talk to Jesus if you have any personal motivation below what you're hearing. That's when you cannot hear him. Y entonces habría que preguntar si hay alguna motivación personal para no escucharlo, porque todos podemos escucharlo. Because if there's any person, as Bougie calls it, person poison in there. Y si hay alguna persona, como dice Muji, el veneno de una persona, You won't be able to hear with that crystal clarity. no vas a estar dispuesto a escucharlo cristalinamente. And I've said this before, that you cannot have that crystal clarity without 100% commitment to the last unanswered question. Y como lo he dicho antes, no puedes estar con esta cristalina escucha hasta que no respondas la última pregunta no contestada. Without 100% commitment to be shown everything he would show you. Con el compromiso de que te muestre el 100% de lo que te tiene que mostrar. Because otherwise there'll be little pockets in your mind that you're protecting from him, see, that you don't want to see. De lo contrario, estarías protegiendo estos pequeños bolsillos en tu mente que no quieren que sean vistos. So, I mean, it's helpful to have those mighties that will not compromise. They know that it's hell to not follow. Es tan importante tener estos compañeros que no transingen, que saben que no seguirlo es el infierno. See, if you let me ask him what to say about this. Estoy preguntando acerca de esto, qué decir. See, it seems like you might join with a brother to hear Jesus. Parece que entonces, por ejemplo, te puedes unir con un compañero, un hermano, a escuchar a Jesús. But once you know who you are, you're not going to mistake not hearing that voice. You're not going to make that mistake of not hearing that voice. Once you see what it means not to hear it. Pero cuando te das cuenta lo que significa no escucharlo, te das cuenta que en verdad puedes escucharlo. You won't go sideways. You for anyone or anything in this world. Y no te vas a ir por los laterales para cualquier cosa en este mundo. And the ego can stamp its feet, who the heck are you? And my guidance is different. Y el ego va a decir, ¿quién es diablos eres tú? Mi guía es diferente. As soon as there's a my in front of guidance, it's been co-opted already. Y apenas hay la palabra mi guía, ya está coartada la guía. Guidance is the voice of wholeness of all that you are speaking. La guía es la voz de la plenitud, de la completitud, hablando a través de ella. I'm asking Jesus, it's actually a celebration of all that is that voice. Es una celebración de todo lo que es. And what's stunning about that, it's a reminder that God holds no grievances of his son. Y lo maravilloso de esto es ver que Dios no tiene resentimientos en contra de su hijo. He holds no grievances over this play in consciousness. Él no tiene ningún agravio con relación a este juego de la conciencia. So everything can be used for the service of love. Todo puede ser usado para el servicio and to celebrate love. Y en la celebración del amor. But the celebration is transcending what you think you're saying yes and no to. Y la celebración viene de trascender y darte cuenta a qué le estás diciendo sí o no.
Because through that yes and no that the ego has, it likes to keep autonomy from the Father's will. Porque a través del sí y el no del ego es tratar de conservar la autonomía de Dios. God, the ego's idea of free will is death. Porque la idea de libre albedrío del ego es muerte. And you see that written all over about what free will is. I'm free, so I can choose. See, Vemos esto que de la libre albedrío, soy libre, puedo elegir. what that saying is, I'm free, so I can choose hell instead of heaven. Entonces lo que estamos diciendo es estoy preso y puedo elegir el infierno. But in truth, that is no choice at all. Pero en verdad no hay elección. And actually, you can't choose against heaven. You spend time with the Holy Instant, you'll see there's no matter what you do, that is going to be there. That Holy Instant is there. Nothing you can do. Pero si estás en el instante santo, te das cuenta que no puedes elegir en contra de él. Simplemente el instante santo está ahí. Right here at the center, we were looking at the desire to pound God into dust. Y aquí como en el centro hemos estado mirando el deseo de volver polvo a Dios. Just wait till you hear Jesus say, Jesus, do I like the play of consciousness of trying to pound God into dust? Y Jesús disfruta el deseo de la conciencia de querer volver polvo a Dios. It's just a play. It's a feeling. I like the feeling of pounding God into dust. Es simplemente un sentimiento. Me gusta el sentir que puedo volver polvo a Dios. Okay. Eso es todo. You know, it's the key here is to see it, whatever he shows you, in innocence. La clave aquí es ver todo con inocencia. Just go, that's interesting. He's trying to show me something. So Jesus, show me so I can be totally clear on this. Y entonces verlo con inocencia y decir, ok, aquí hay algo. Entonces, sí, muéstramelo, Jesús. And then to not tolerate, not say yes to the ego any place in your mind. Y luego no tolerarle y no decirle sí al ego en tu mente para nada. Which brings us back to the supreme happiness checklist. Que lo que nos trae de vuelta a la lista de la suprema felicidad. 100% follow. 100% seguir. 100% yes for the last unanswered question. I'm going to see everything, Jesus. 100% la última pregunta no contestada. Voy a ver todo, Jesús. I will value not a single desire in my mind for something other than God. I will not value one of those any longer. No voy a valorar nada, nunca más nada de esto. And when you say no, I say no. Cuando tú digas no, yo voy a decir no. Because that is saying yes to all given me by the Father. Porque eso es decirle sí a todo lo que me ha dado el Padre. And I'm determined to hear when you say no and when you say yes and follow that. Y estoy determinada a escuchar cuando me dices no y cuando me dices sí y seguir eso. And change my mind that I think I know what to say yes and no to. Y cambiar mi mentalidad de creer que sé a qué le estoy diciendo sí o no. Am I willing to change my mind that I think I know what to say yes and no to? Y estoy dispuesto a ver que a qué le estoy diciendo sí y no, ¿verdad? Am I willing to accept that the one who knows better than I do what to say? Estoy dispuesto a ver que el que sabe mejor a qué decirle sí y a qué decirle no. Every single twitch in this world, any reaction that you have to anything is saying yes to, is following the ego thought system. Y cualquier molestia que tengas es decirle sí, le estás diciendo sí a seguir al ego. Your nature is perfect peace, which means no twitches. Tu naturaleza es perfecta paz, lo que significa no molestias, no contorsiones. Not a single one. Ni una sola. And more than that, even if it as though you need more than that, but feeling that joy that comes with that no twitch. Y ver el gozo que viene
con esa molestia. The joy that is not of this world. Un gozo que no viene de este mundo. The infinite fountain of happiness that flows unendingly within. La fuente del amor que no tiene fin. When we follow Jesus to learn what to say yes and no to. Cuando seguimos a Jesús, a qué decirle sí y a qué decirle no. So this joining for guidance and really jumping joins to get clear on guidance. Y estas uniones y unirse, lanzarse estas uniones para estar claros frente a la guía. And really practicing in the light circles, learning to hear Jesus, whether he says a yes or no. You can start with the yes or no's. Y en estos círculos aprender a escuchar el sí y el no de Jesús. Until a point that you're willing to accept that last one, accept your inheritance. Hasta el punto donde contestar la última pregunta no contestada y aceptas tu herencia. And ceasing to deny the inheritance that God gave us. Y dejas de negar la herencia dada por Dios. Joining is so important. What comes through your brother, oh my gosh. La unión es muy importante, lo que viene a través de tu hermano es, oh Dios santo. This is, as usual, Jesus is right, and he shows you through your brother every place you have a twitch. Porque como siempre Jesús está en la correcto y él a través de tu hermano te muestra cada pequeña molestia. So, oh my God, every one of those no's will send you to heaven when you're, it's just like. Y cada una de ellas te lleva al cielo. Yeah. Tú sabes. Every no is supreme happiness when you get your mind purified by. Cada no te lleva al cielo, cuanto mente es purificada. But you have to say no to the ego. You have to learn through him how to say no to the ego, because you don't know that. Pero tú tienes que a través de él aprender cuándo decirle no al ego. And the discovery that when you're saying, you think you're saying no to heaven, see, it's got to play like that. You think when you're saying yes to the ego that you're saying yes to heaven. You think when you're saying yes to the ego, you're saying yes to heaven. You believe that. ¿Tú crees que Ask cuando le Jesus. dices sí al ego le estás diciendo sí al cielo? Pregúntale a Jesús. Jesus, is there any place in my mind ¿Hay algún lugar, Jesús, en mi mente where I think saying yes to the ego has value? Donde creo que decirle sí al ego es valioso? See, that's honesty of God. That's where, because then you can work with him until he tells you there's not a single place in your mind that ego's value. Y porque luego ya puedes trabajar con Jesús y ver que ningún lugar de estos tiene valor, en verdad. But the ego likes to keep some part of the world and try to make that thing work and tell Jesus that I'm going to get to heaven this way, Jesus. Pero el ego va a querer mostrar que hay una parte del mundo que sí funciona y le va a querer decir a Jesús, ¿sí es que esto sí funciona? So that is why, if you really want to learn guidance and to learn Jesus's yeses and nos, y entonces, si en verdad quieres aprender qué es la guía y aprender qué significan los sí y los no de Jesús, you will be 100% dedicated to joining with the ones he tells you to join with. Entonces vas a estar dedicado a unirte con los que él te diga que te unas. And join with the ones who you know will not sacrifice the kingdom of heaven to please you. Y no te unirás con aquellos que te complacen. Because the ego knows exactly how to find a mighty that will agree with its position. Porque el ego es experto en encontrar el compañero que está de acuerdo con su posición. That's really, really important. If you're hearing or you think you're having guidance or you're avoiding guidance or whatever, ask Jesus, who are you to join with on that so you can have absolute clarity. Entonces siempre tienes que preguntarle a Jesús con quién unirte para tener absoluta claridad. Let's practice. Entonces practiquemos. Let's practice. Get that head Entonces moving. practiquemos.
This is the way out of hell. you Esta know? es la vía para salir del infierno. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Oh my gosh, hang on tight. So we are going to change the view a little bit. I forgot to change the speaker view, but that's okay. We got to see all of you during the session, which is wonderful. Es maravilloso verlos Ah, todos, And I todos got en la a pantalla. vibration going on this table. Tengo una cierta vibración que está Okay, aquí en so esta tabla. we're going to go back to. Well, I think I have this great idea to go back here. I don't know how I'm doing it. Let me see. There we go. Now, can't get back to. Kind of pulled that out of there. I don't know how I did it. View. There we go. View. We're back to gallery. So Vamos a volver a la galería entonces. We're going to come back to gallery if you. I do enjoy seeing you guys. If you Realmente ask disfruto Jesus, verlos. let your the love shine through you through your video camera. I'm asking Entonces Jesus if it's pregúntenle okay. para que dejen brillar esa luz a través de estas cámaras, dice, poderlos ver. And yeah, show your beautiful. Yeah, hi beloveds, Elizabeth. Hi Christina. Oh, Sharon. Oh, thank you. It's very precious to see you guys. Es muy precioso verlos a ustedes You're todos. very beloved, Son muy Roxanne, amados. every one of you. Cada uno de ustedes. Oh, that's beautiful, Minnie. So I just want to see, does anyone have a question because it's for, it's for me, it's for all of us when you ask a question. Quisiera ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, porque es para mí, es para todos. It's very holy. Es muy santo. So does anyone have a question? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? For Jesus about the yes and the no? Para Jesús acerca del sí y el no. Does anyone feel that they have a hard time when Jesus tells them no, or they don't want to hear no? ¿Alguien está teniendo un momento difícil cuando Jesús no dice no? ¿Alguien quiere venir y hablar aquí? Bless Mary. She's going to come talk about it. Thank you, Mary. Dios bendiga a Mary va a hablar. Look, this is for all of us, because in honesty of God, that's how it plays at first. Don't want to hear that no from Jesus. Y vamos a ver cómo funciona esto cuando escuchamos el no de Jesús. Oh my, where shall I begin? Bueno, ¿por dónde debería comenzar? So, the bright lights. let me just check in for a minute here. Voy a revisar por un minuto aquí. I really can get in touch with the rage with some of the things that Jesus tells me no on. No puedo ponerme en contacto con esa rabia que me genera cuando escucho un sí un no de Jesús. And I don't know if it would be that helpful to actually give examples. No sé si sea útil en verdad dar ejemplos. What I'm hearing is that being here at the center and committed to seeing the truth. Y lo que escucho es que estar aquí en el centro y estar dispuestos a ver la verdad. Doesn't leave very much wiggle room for very long. No se le hace mucho espacio al ego por mucho tiempo. And to be told no about what seemed to be such kind of trivial sometimes, but essential aspects of life. Mary likes to go ballistic in the moment. Entonces, cuando escuchamos el no a cosas triviales que creemos que el personaje Mary le gustan.
So there's still, I can see they're still wanting to fight Jesus, to fight the voice for God, Entonces veo que aún hay este gusto por pelear con la voz de Dios. on Con- accepting that a no really is a yes to all the love of the Father. En aceptar que ese no es decir sí a todo el amor del Padre. I kind of want Jesus to wave a magic wand so I can get through this. What? I want Jesus to wave a magic wand so I can get through this. Quiero hacer que Jesús sea como la magia. So in the moment, I don't know what else to say. En el momento no sé qué más decir. Well, what would happen if you just accepted a miracle on it? ¿Qué pasa si simplemente aceptas un milagro en esto? I'd be a lot happier. Estaría más feliz. But you see, the ego thinks, let's just explore this because this is really good. We got to see how much rage there is over when Jesus tells us no, right? Entonces vamos a ver cuánta rabia surge cuando Jesús nos dice no. So that's only because the ego finds value in something. It has a desired experience, it finds value in that. Y eso es que porque el ego encuentra valor en eso. So there we know there's a twitch that comes up when Jesus says no. Y vemos que surge una molestia cuando Jesús dice no. So, and we know that, you know, anger or rage, it's the defense not to look deeply at what the desired experience is. Pero esa rabia surge para cubrir el deseo que hay debajo de esto. So Mary's given us the opportunity to go, okay, so there's an upset that shows up when I think there's a no. Entonces, Mary nos está dando una oportunidad aquí, porque parece que surge una molestia cuando escucha un no. So we just go back to, Entonces vamos a volver a, okay, Jesus, what's the real upset here? entonces Jesús, ¿cuál es la verdadera molestia aquí? What benefit do I think I'm getting from this? ¿Qué beneficio creo que está obteniendo de esto? Not getting, what benefit do I think I'm getting from getting upset when Jesus tells me no to something? ¿Qué beneficio obtengo de molestarme cuando Jesús me dice que no? I can see that there's an underlying, or one of the underlying beliefs is that I know better than God does. Y puedo ver que hay un tema subyacente en esto, que es la creencia que yo sé mejor que Dios. It's supposed to look a certain way according to Mary. Es que hay una mejor forma de acuerdo a Mary, It's not supposed to look this way. que no debería ser así. Jesus, do I relish the experience of it's not supposed to look this way, out picturing it and then getting upset? You see, Entonces hay un deseo de imaginarme que esto no debería ser así y luego molestarme por esto. so then we can just relish how much we like we just like the experience of trying to outpicture something that we know is not going to happen. Ver cómo nos encanta Mhm. imaginarnos algo que no va a pasar. Yeah. Out picturing is definitely not conducive to happiness. Esta imaginación no, en verdad no nos lleva a la felicidad. I'm asking if it's okay to say this. I think it's still yes, it's part of that. You're alluding to it. It's desire. I want to do it my way. Mhm. Y parece que está preguntando si puedo decir esto, pero parece que está relacionado con el deseo, quiero hacerlo a mi manera. And I know what's best for me. Mhm. Y el de, yo sé que es lo mejor para mí. And there's just a ton of rage under there that we have to turn into and see how much we like it. not Y hay personal, mucha yeah. rabia, pero luego tenemos que darnos cuenta cómo nos encanta And esto. you will not get to that rage unless you're following Jesus, because the ego is going to avoid every situation it tries to maintain control. So you can't see how much rage it takes to generate a world.
Y no te puedes dar cuenta cuántas rabia surge hasta que no comienzas a seguir a Jesús, porque el ego no quiere que veamos esta rabia. So Well, this is good looking stuff, you know, to see Esto the es my una way buena thing, cosa it's para the my mirar. way thing. Ahí veo que aún hay el deseo de que sea mi manera. yeah, definitely getting in touch with the rage. Definitivamente estoy llegando al punto de tener contacto con esa But rabia. it's helpful to see it's gold from the standpoint not of living in the rage, but gold instead of following the rage into the smoke and the fire and all that, turn into it and see what's under it. See, it's protecting some part of ego identity. Y ver que es útil que seguir la rabia y ver más allá de este cortina de humo para ver qué está cubriendo. The fastest way through it is just I'm gonna look at this. I'm gonna see what's true. That's the fastest way through it. La vía más rápida es simplemente voy a ver a través de esto. But because consciousness is hatred junkies, you know, it's an addiction. Ask Jesus. Jesus is hatred and rage and addiction. Preguntémosle a Jesús si el odio y la rabia y el rencor son una adicción. And what he's been showing me is that thinking I know is really based on rage. Y él me estaba mostrando que el creer que yo sé viene de la rabia viene de creer que yo sé. It's like I know and get the F out of the way. Y Mow you down. yo sé y I will ustedes, take you out. ustedes quítense de aquí, algo así. But this is good conversation because it's great for everyone here, all of us, to look and see if there's one tiny bit of that left that's relished in the mind. Y esta es una muy buena conversación para ver que si aún si tenemos este deseo en nuestra mente. Jesus, do I relish that experience of wanting to take my brother out, just take him out? Do I relish that somewhere in my subconscious Disfruto mind? esto en mi mente subconsciente, esto de quítate de aquí, hermano. Mow him down with the tractor. Is that anywhere? ¿Hay alguna parte donde quítate o te echo el tractor encima? Is Run there them over with the truck. anywhere in my O subconscious con el mind? camión. Be honest. Sé honesto, por favor. Now, these kinds of things I didn't admit when I was growing up. The Mary character, Estas cosas no las quería admitir cuando estaba creciendo. El personaje Mary the Mary character would never admit rage or I wanted to take out my brother. el personaje Mary So- nunca hubiese admitido que so hubiese It's not querido. nice. So once you Yeah. see it, you want to get to your miracle, you know? Cuando Mhm. inmediatamente lo ves, tú obtienes tu milagro. We don't have to sleep in that bed anymore. We go, oh, look, I'm not going to get in there anymore. I'm not going to go to sleep and cuddle with a cuddle down blanket full of hate. You know, the ego No, loves that feeling. No Ask vamos Jesus. a dormir más en esta cama del odio. Y Don't, pregúntale a Jesús. don't turn away from these things. Turn in and look to see the truth. You'll see how powerful you are when you do that. Y ves lo poderoso que eres cuando haces esto de mirarlo. I am determined to see, and I am determined not to have this play in my consciousness anymore. Cuando dices no voy a tolerar más esto en mi conciencia, nunca más. The only way it can appear is through tolerating it. La única forma That's como a straight aparece es Jesus talk. cuando lo toleramos. Eso es lo que me está diciendo Jesús. And when I quit mumbling and grumbling and complaining about it, Y darle vueltas y quejarnos de esto. it goes away and I forget it was even there. Simplemente se va, en lugar de esto, se va sin... See, but when it's completely relished through to a miracle, and you let Jesus show you this all the way to the basement, so there's not an ooch left, it will never appear again. It can't appear. Cuando en verdad lo disfrutas y vas completamente con Jesús al sótano y lo liberas, no puede volver a aparecer. It's a sneaky little snake. It'll come and then it'll go seem to hide, but you have to remember every single desire is pervading every bit of your experience. Porque es una serpiente sigilosa, entonces cada uno de estos deseos permea cada una de tus experiencias, la más pequeña experiencia en tu vida. You know,
So it's, it's like little strings, the ego pops this one up to look at, but you have to see your entire, it's like walking around with a pair of glasses that are painted brown, Porque esto lleva como unos hilos y es como ir con unas gafas pintadas de color marrón. You get so used to seeing through the glasses of that color, you don't see all the colors in the world. Y cuando vas con estas gafas no puedes ver todo el color de este mundo. You have to be coached by Jesus. If you want supreme happiness is your goal, you have to be coached by him all the way through till there's not an ucha that left. Entonces, si quieres la suprema felicidad, tienes que ser entrenado por Jesús hasta que no quede ningún residuo de esto. At some point, the mind has to just flip and say, I am not tolerating this anymore. Y llega un momento donde tu mente se voltea y dice, no voy a tolerar esto nunca más. And that's it. That's all it is. It's just I'm getting my miracle on it. Y simplemente es así y voy a obtener mi milagro en esto. And he's been showing me that with the acceptance of miracles, which Lo has que él me ha occurred, estado mostrando con la aceptación de los milagros, I can look back and see it's like Shakespeare says, it's much ado about nothing. es como Shakespeare decía, es hacer mucho acerca de nada. I'm making it all up in my mind, Estoy generando todo esto en mi mente, but I'm refusing to see it y estoy rehusándome a verlo until there's acceptance of the miracle. hasta que acepte el milagro. We're so worth it, Es We're so worth it. We're so somos, worth it. somos muy Not dignos, That was- somos muy dignos de no tolerar esto. That was the best thing ever. Thank you, Mary. That was the Gracias, best Mary. thing ever for Jesus. You can stay there if you want. For Jesus to tell me I was tolerating it. Esa fue la mejor cosa que me dio Jesús cuando me dijo que yo era muy tolerante. It was the best thing ever. Esa fue la mejor cosa. So then I'm not compromising myself. Y así no Anymore. me estaba transigiendo nunca más. It's a great gift. Es un gran When regalo. he tells you no, it's the greatest gift of all. Cuando te dice te dice no, es un gran sí al amor. And the interesting thing about it is you may go into a total state of rage when that brother tells you no, he's carrying the no from Jesus. Y vas a darte cuenta que entras en un estado totalmente de rabia cuando escuchas a través de tu hermano un no. And your brother's giving you the greatest gift Y tu hermano te está dando el mejor regalo. because he's showing you where rage is still acceptable in your mind. Porque te está mostrando dónde la rabia aún es aceptable en tu mente. And that's the gift we give each other. Y ese es el regalo que nos damos unos a otros. So I just want to check in because Fran, you had your hand up. I think it was Fran, or it's always Christina that had her hand up. Parece que Cristina tiene la mano levantada. Did you have your hand up, Fran? Because then I'm Yeah. going to go to. Okay, Yeah. so Christina, I'll come back to you in a minute. Entonces, Cristina, en un momento vuelvo contigo. Okay, Fran. Well, I got thank you, Mary, for being so pissed off. It really helped me. Gracias, Mary, por estar tan fuera de paz. Eso me sirvió a mí. Yeah, a lot. That was something I needed to hear too. What I was going to bring up was that I realize I have a strong desire to stay confused. Entonces So, tengo fuerte deseo de estar confundida. because I'm afraid of making the wrong decision. Porque estoy temerosa de errar en las decisiones. And I'll see if I can put this in words. I get prompts, like quick downloads. Entonces, he escuchado tareas como bajar algo rápidamente, o así. And I know they're from Jesus because of the peace I feel.
Y yo sé que viene de Jesús porque lo siento. But I also know that spirits or ego speaks first. Pero también me doy cuenta que el ego habla primero. And actually, while I'm saying this, Incluso ahora que estoy diciendo esto, Jesus is, because I'm about to say, so I'm afraid of not knowing if it's ego or Jesus. entonces porque estaba tentada a decir, no sé, tengo miedo de no saber si es el ego o es Jesús. Y Jesús me está diciendo ahora mismo. I'm afraid it's reactive ego. O que tengo miedo de que sea el ego, la reacción del ego. And right now, Jesus is telling me, Y ahora mismo Jesús me está diciendo, he's saying, but why didn't you ask me? ¿por qué no me preguntas a mí? Why don't you ask me whose voice it is? ¿Por qué no me preguntas a mí cuál voz es? Okay. I am not used to talking all the time with Jesus. Not really. No estoy acostumbrada a hablar todo el tiempo con Jesús, en verdad. Okay, but you're busted because you just did. Pero ya lo estás haciendo. Yeah, I am so freaking confused. Así que estoy locamente confundida. But just ask him. He's going to help you. Ask him right now. Jesus, are you going to help me? Entonces, le preguntamos a Jesús, Jesús, ¿tú me vas a ayudar? Jesus, are you confused? Jesús, ¿tú estás confundido? No. So then Por we supuesto que have no. a perfect solution now. Entonces tenemos la perfecta solución ahora. See, he's not confused about who you are. Él no está confundido acerca de quién eres tú. So now that you can talk to him, because we just saw it. Y simplemente ahora puedes hablar con él. He's also, there's a chuckling going on here because he's kind of pointing back to the conversation that the dream figure Mary Porque él me está apuntando nuevamente a la conversación que la charla o lo que dijo Mary. Yeah, I want to hear what I want to hear. Que yo quiero as escuchar well. lo que yo quiero escuchar también. And that out picturing thing, Y estarme imaginando cosas. yeah, I've got several other dream figures Tengo muchas figuras en el sueño. lined up like paper dolls. Como de papel, figuras de papel. Yeah, and I'm out picturing, instead of asking Jesus, Y estoy imaginándome, en lugar de preguntar Jesús, I'm showing him my pictures like, this is how you're supposed to do it. That's así, y comienzo a mostrarle estas imágenes para decirle, así es como debería ser. but that's so powerful to see. That's Pero es beautiful. muy poderoso de verlo, es hermoso. Oh, thank you, Jesus. Just Gracias, Jesús. Oh man, that's so spectacular. thank you, mighties. Gracias, Juana. Thank Gracias, you, mighties. And gracias, thanks for that compañero. reminder. Gracias por ese recordatorio. Because I can see that's exactly what was happening whenever I was really mad at him. And you're not helping me, Jesus. That's exactly what was happening. Eso era exactamente como pasaba cuando me pasaba a mí, que yo decía, pero cuando estaba molesta con Jesús y decía, tú no me estás ayudando, Jesús. Yeah, out picturing's death, man. La it is. imaginación es la muerte. But it's so beautiful that you're willing to talk to him, and that conversation is so valuable. Pero es muy hermoso que estés dispuesta a tener esta conversación con Jesús. Esa conversación es muy valiosa. And just to have this devoted group of mighties that are the living demonstration that the voice can be heard throughout the day. Y tener este grupo de compañeros poderosos que
te dicen que puedes escuchar la voz durante todo el día and that he is here to help us just like he promises in A Course in Miracles. y que Él nos va a ayudar como Él lo prometió en el curso de milagros. It's really beautiful. Es en verdad muy hermoso. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Oh, beloved Gracias. Christina. Hi. Hola. Hola, Cristina. Beautiful. Yeah, I was getting in touch with this. You were asking Estaba, riéndome de todo esto. if I could accept a no from Jesus, but I Que si puedo aceptar uno de Jesús. don't even ask. Pero en verdad ni siquiera le pregunto. I don't even want to ask. It doesn't even feel like a resistance to a no. It feels like I was getting in touch with like a self-hatred, like I'm not worth asking about. Es como que no soy digna de preguntarle, por eso no le pregunto. Like there was something I had to step into to be worthy to ask for his input. Es como tener que mirar esto de ser digna para poderle preguntar. So yeah, That's that's beautiful to see, though. Eso es hermoso de ver. So let's ask him now. ¿Por qué no le preguntamos ahora mismo? Jesus, Jesús, am I worthy of asking you everything? Jesús, soy digna de preguntarte cada cosa. yes. Escucho que sí, sí. Okay, so here's this. Look, Frank got a heart from Fran. Jesus, does my happiness depend on asking you everything? Jesús, mi felicidad depende de que te pregunte todas las cosas. Yes. Yeah. I was thinking I had to get prepared for the worthiness. Like I was like Pensé que necesitaba prepararme para esto de la dignidad. I had to He's- work on something first. You're jumping right into the pool with him. Entonces te estás lanzando a la piscina con él ya. We're all going together. We're going to jump into the truth pool here. Entonces todos vamos juntos, todos nos vamos a lanzar a la piscina de la verdad. So ask him. Let's do a check-in, Christina, Vamos a hacer un Okay. chequeo because it's fun. porque es divertido. Jesus, does your voice speak to me throughout the day? Jesús, ¿tu voz habla a través de mí durante todo el día? Yes. And will you tell me everything I need to know? ¿Y tú vas a decir todo lo que necesites saber? Yes. Without a doubt. Okay, Sí, now sin ninguna duda. I'm just going to say you have this video to remind you. Si no vas a tener este video para recordártelo. Nobody's going to speak anymore. No. Look, she asked a question that it needed to be answered. Ella tenía una pregunta que necesitaba ser respondida. You see how much love there is? Because when somebody asks a question, then I go back and ask Jesus, oh, there's so much love in that. See? Y vemos cómo cuando alguien tiene una pregunta, volvemos y vemos todo ese amor que hay ahí. So we're constantly reminding each other to ask Jesus, what does Jesus say about that? Y es bueno estar recordándonos entre nosotros qué dice Jesús acerca de eso. Let's ask him. Preguntémosle. Thank you. Gracias. Love you, Christina. Te amo, Cristina. Okay, now who is, okay, that just popped around. Okay, Bhavna. Did I get it right? Bhavna, yes. Bhavna, I got it. Pero, Hey, hola. hola. Hi. This whole topic is very, I don't know, synchronicity for me. Todo este tema está muy sincronizado para mí. I've been going through a nonstop rage for the past, I think, 3 days. Estaba pasando por un no parable rabia durante estos 3 días. Because I was told a no in a relationship, you could say. Porque me fue dicho un no en una relación.
this was a joining with a man who is married. I've been joining with him for a while. Entonces yo me estaba viendo con este personaje que es casado. And yeah, there's been a very close connection, and the ego has its own purpose and its own agenda mixed in. Entonces hemos estado muy cercanos y el ego ha tenido su propia agenda en esto. So a couple of days ago, this brother said, you know, we don't need to join in through the body or through romantic, you know, means or through sexual means. It can be just through the mind. Y entonces esta persona me dijo, no tenemos que unirnos de una manera, de una unión de cuerpos o una manera sexual. Simplemente podemos unir nuestras mentes. I could feel in me, my ego, that desired by a man. Entonces podía ver esta juego del ego, el deseo de este hombre. Got extremely triggered, and it revealed essentially the hidden ego purpose of Y me the mostró relationship. lo que generaba esto por debajo, el ego que estaba generando esto. I became extremely angry and enraged. Entonces me sentí extremadamente molesta y con rabia. Because I was told, no, I see you beyond the body in the relationship. Porque me habían dicho no y porque querían ver más allá del cuerpo en una relación. And I wanted it to be a relationship through the body. Y yo quería una relación a través del cuerpo. And even though I knew I was wrong, I started attacking him. Y aunque yo sabía que estaba equivocada, comencé a atacarlo a él. And I said, I have no more use for you. You're completely useless to me now. Y le dije que ya no era útil para mí. And he is saying this is where you're saying no to real love. Y él me dijo, aquí es donde le estás diciendo no al verdadero amor. And for me, emotionally, I've been completely taken over by the ego, and I cannot stop attacking. And I even said, once Pero estaba, digamos, como controlada por el ego y no podía parar esto. I said, once I start hating someone, once my mind switches and I start hating someone, Cuando mi mente gira y comienza a odiar a alguien, even God cannot change my mind. That's what I said to him today. Incluso Dios no puede cambiar esta mente. Eso es lo que pensé hoy. And he said, Bhavna, do you feel good doing this, like attacking in this way? Y él me dijo, Paula, ¿tú te sientes bien haciendo esto? And I said, I cannot stop. I cannot help it. I don't know what to do. Y yo le dije, no sé qué hacer, no puedo pararlo. So can we join now and look? Would you like to look at this and see if there's a miracle here that can be Yes. accepted? Entonces, Yes. ¿quieres unirte ahora en esto y unirnos para si hay un milagro en esto? So it feels helpful. So Jesus says, we know there's an upset. Bueno, entonces Jesús dice, sabemos que hay una molestia. And so we just join as quickly as we can with Jesus. Entonces nos unimos rápidamente, lo más rápidamente posible con Jesús. And we just ask him, okay, Jesus,
what is being protected by this rage? What is it Entonces, protecting? ¿qué está protegiendo Jesús esta rabia? Okay, what desire, what my desired experience? ¿Qué experiencia deseada hay debajo de esta rabia? And then I just pause and just Y listen. simplemente pausamos y And escuchamos. Jesus, and it might be something I'm not expecting. Y quizá alguien que ni siquiera no lo esperemos. And then I just ask Jesus, I confirm it when I hear it from him, what the desired experience is. Entonces podemos escucharlo y confirmar con Jesús qué deseo, qué experiencia deseada hay, That the ego likes to have. que el ego le gusta tener. And so you'll just have to test this out if you would like me to share what I hear from Jesus. Y tú vas a tener que confirmar y decirme si estás de acuerdo que te diga lo que me dice Jesús. So, and we don't judge it. We just go, okay, that's interesting. This is an experience that consciousness is trying to preserve. It's trying to keep an experience. Entonces simplemente miramos sin juzgarlo y decimos, ok, esto es una experiencia que quiere mantener el ego. So on the surface, the ego's going, I hate this. This is terrible. I don't want this to happen. Y el ego dice en la superficie, no, esta es una experiencia horrible, no quiero tenerla. But if we look carefully, we can find a little golem down there jumping up and down and saying, I love this. Pero si vamos y miramos profundamente, vemos al golem saltando, quiero esto. So we laugh here because this is Jesus that gave us this. Y aquí nos reímos mucho porque Jesús nos ha dado esto. So we don't take these miracles, we don't take this looking so seriously. Y así no nos tomamos esta mirada tan en serio. So we're asking Jesus to show us what we're relishing. We're getting to where the golem's going, he. Y entonces It's down there going, oh, I love this. You want to get to that relishing. Entonces vamos a llegar al disfrute donde Jesús nos muestra el jijiji. And if you get enough he's where you're releasing all that desire energy to a he, then you get to the ha. Y si tú disfrutas suficientemente este deseo, 'Cause llegas al punto donde encuentras el ja. Because it gets funny because you see it couldn't really happen. Y luego lo ves divertido porque en verdad te das cuenta que eso no puede pasar. And that's acceptance of the miracle. Y eso es la aceptación del You get milagro. enough miracles and you go to ho because Y si obtienes suficientes milagros, llegas al jo. it's Merry Christmas. You're in Christ mind all the time. Y eso quiere decir que llegas a la Navidad, que es estar en la mente de Cristo todo el tiempo. So of course what Jesus is suggesting is we get to the ho very quickly. Así es que Jesús sugiere que obtengamos rápidamente el jo. Okay, so we appreciate the gift. You're laying the gift into our hands because Entonces apreciamos el regalo que nos estás poniendo en nuestras manos. probability is good as many of us have felt a bit of rage on the spiritual journey. Porque la probabilidad de la rabia en el viaje espiritual es muy. So we're going to Okay. listen to what Jesus says is what is under that. What is the ego trying to protect? Entonces vamos a ver que Jesús que nos muestra de qué está protegiendo el ego. And would you like me to say what I'm hearing, or are you hearing something? ¿Te gustaría que te dijera lo que estoy escuchando o estás escuchando algo? I can offer something that I'm feeling is Puedo ofrecer algo que estoy sintiendo. I know I feel very humiliated and there's a pride that comes up to defend that. Entonces me siento muy humillada y ahí surge un orgullo para defender esto. So let's take that and see what's under that. Ask what's under that. Y dejemos esto y miremos qué hay debajo de esto. Because this is going to be helpful to see how this mechanism plays in consciousness. Y esto es útil para ver cómo funciona el mecanismo de la conciencia. See if there's a desire, a hidden desire. Say, Jesus, do I have a hidden desire for an experience of abandonment? Jesús, tengo un profundo deseo de abandono.
Is there a place in my mind hidden below my level of awareness that really likes abandonment? Hay una parte en mi mente que en verdad le gusta el abandono. Yeah, this feels like a big thing around rejection as well. Y también hay como algo de ser rechazada también. And you may need to look at that, what you do then, if you, it seems to be two things coming up, you ask him, Jesus, do I look for look at the desire for the experience of rejection or desire for abandonment? Which one's most helpful, or either of them? You might say neither, but ask him which one of those might be most helpful to look at now. Entonces, vamos a preguntarle a Jesús, ¿cuál de los dos deseos, el deseo de ser rechazado, el deseo de abandono, es más útil para mirar ahora? I'm not clear, so No estoy tan clara ahora. Well, we can just take that and just for a minute, if you're willing, just to sit with the abandonment and ask Jesus, is that somewhere hidden under there? Entonces, desired experience. puedes sentarte con este tema y mirar, Jesús, aún tengo el deseo de ser abandonada escondido en mi mente subconsciente. And sometimes you just sit with it, neutrally, and it'll bloom in your mind. Simplemente te sientas neutral y lo miras y puede eso brillar en tu mente. So you don't have to feel, required, oh, I'm going to get this right now. No, you just kind of, I just ask Jesus, show me. Entonces, simplemente le preguntas a Jesús, muéstrame. And do you feel willing? So I test with him, Jesus, am I willing to change my mind about what's this happening? Am I willing to change my mind about it? Y preguntarle a Jesús, ¿estoy dispuesta a cambiar mi mentalidad de lo que con relación a esto? Because I think I know what's happening, Porque yo creo que sé lo que está pasando, but maybe I don't. pero quizá no. Do you feel willing to have him show you a different way? ¿Estás dispuesta a que él te muestre una forma diferente, una manera diferente? yes, because I've done this so many times before, I think. Sí, porque lo he hecho muchas veces antes esto. That's the voice of wisdom speaking. Esa es la voz de la sabiduría hablando. And really a stunningly beautiful humility. See, we have to have that kind of humility to accept a miracle. That's the only way we get a miracle. Y una maravillosa voluntad, porque esa es la humildad que se requiere para aceptar los milagros, esa clase de humildad. So then you can just ask him, Jesus, was I confused and valued a feeling of abandonment? Jesús, estoy confundida en valorar este deseo de abandono. And then he can show you, he'd show me the relishing. Sometimes it would come to me a day later. It's like, oh my gosh, I love that. Whatever it was. Like, Y luego simplemente lo disfrutas. Y eso me ha pasado a mí, me ha pasado hasta que al otro día me doy cuenta, uy, sí, en verdad, sí, amo esto. and I could see that I loved it more than God. Whatever it was, he was going to show me. Y cualquier cosa que fuera, que estuviera queriendo mostrar, la valoraba más que a Dios. Because I'm asking him about the humiliation, that may just fall away when this abandonment. Sí, porque este tema de la humillación va a desaparecer cuando esto del abandono. Am I willing to accept a miracle to change my mind so that I don't no longer value the experience of abandonment? Entonces estoy dispuesta a aceptar un milagro para no tener más estas experiencias de abandono. I had no idea that I was valuing that experience.
or No, relishing that. no tengo idea si estaba valorando esa deseo o si lo estaba disfrutando. Does that sound like an experience that's appeared in your life before and that might be coming up again now? Esta es una experiencia que ha surgido antes y que no está surgiendo nuevamente. Yes. Sí. I do know when you said the golem is laughing. Yes. No sé acerca de cuando el Gollum se está riendo. I told him when I first started attacking him, Yo le dije a él cuando comencé por primera vez a atacarlo. I said, something in me wants to fight with you, and I don't know what it is, but it feels good. Yes. Yo le dije, hay una parte de mí que quiere pelear contigo y se siente rico. That's the ego relishing the experience. It Yeah. relishes attack. Y esa es la parte del ego disfrutando el ataque. And it believes that that attack will get it heaven. That's the part that it thinks Y feels good. Y la creencia de que ese ataque es bueno. And what's great about that, that's a perfect example of how the ego relishes attack in the belief that it can get to heaven, that it's pleasurable. It's actually pleasure. Ver que creemos que es placentero atacar. So it was getting pleasure in that play. Entonces ve y encuentra ese placer en ese juego. But I also felt so terrible as the attacks got worse that I was pushing him away. She felt terrible that she was pushing him away. Okay, pero también se sintió terrible por haberlo echado. Now, the good thing about what you're saying, the terrible part, this is how the ego plays in these things. It's the guilt. Entonces, la parte terrible de este juego del ego es la culpa. So the desire to keep these experiences so that the ego, ask Jesus about it, so the ego can have that experience of guilt. It loves that too. Jesus, does the ego relish that? Guilt. Entonces, mantener esta experiencia es mantener la culpa. Pregúntale a Jesús. I told him that I will attack you until you become sick of it, and then you will leave. Y yo le dije, te voy a atacar hasta que estés enfermo de esto y tú te vayas. So I can prove that abandonment is true. Y así puedo probar que el abandono es real. Yes. Yes. But what's so good is you're willing to look at it so honestly. That's just stunningly beautiful in the first place. En primer lugar, It's puedo holy. ver lo santo que es y esto que estés dispuesta a ver. Because without this honesty of God, of willingness to kind of look at, okay, this is how it played out in consciousness, and you're not judging it, which is so important. You just look at it and go, oh, that's interesting. Look how that played out. Entonces, ahí es donde es tan importante Okay. la honestidad de Dios, Right. y simplemente ves ese juego. Now, let me see if that was working for me. Y miremos a ver si esto funciona para mí. Okay, might not have been working for me. You know, it's when we get to the point we finally admit that doesn't work. Pero hasta que lleguemos al punto donde nos demos cuenta que en verdad esto no funciona. Now, here's what's profound. If you want to ask Jesus, ask him, Jesus, was I confused and actually thought that I could get love by attacking? Entonces, estaba confundida de creer que puedo obtener amor a través del ataque, Jesús. I said the reason I'm attacking is because I just don't care anymore. And I might as well just attack. Yo puedo ver la But- razón por la cual él lo atacaba, porque no estaba interesada nunca más en él. So this is where you need to ask Jesus to reveal to you that driver under there. For the Entonces, por eso es que necesitas a Jesús para que te muestre lo que está conduciendo, generando este ataque. Because the ego up here is going to say these kinds of words, but way deep down, it really cares deeply because it believes it can get love from attack. Pero tienes que ir profundo y ver que de alguna manera crees que vas a obtener amor a través de este ataque. But just try it on, just test it out. Jesus, is there some part of my mind that's confused and thinks that I can get love through attack? Entonces, Jesús, hay una
parte de mi mente que está confundida que cree que puedo obtener amor a través del ataque? Everybody's looking, a couple of people going, see, because they see it. Sí, aquí algunos dicen sí, porque ellos lo pueden ver. So we need him to show us. See, that's where heaven's upside down. We think attack will get love and get heaven. Y porque creemos que el ataque nos puede dar el cielo. And so we have to have him show us, okay, look, can I ever get love that way, Jesus? Y por eso necesitamos a él para que nos muestre, Jesús, ¿puedo obtener amor a través de eso? It was also part of realizing that I had been people pleasing and wearing a mask to impress him till now. Y esto también ha sido una forma de ver cómo me gusta complacer a la gente y llevar una máscara para complacerlos. But when I realized I can't get what I want, what the ego wants, the mask dropped, and Entonces me doy cuenta que cuando no puedo obtener lo que el ego quiere, entonces la máscara sale. the face of hatred behind all of that fake, I guess, love, it was shown. Entonces cuando esta máscara sale, sale la rabia que estaba oculta. Yeah, this is really where it's helpful to have Jesus guiding us with who our mighties are for joining with. Por eso es tan útil que dejar que Jesús sea el que nos guíe con quiénes son nuestros compañeros poderosos que nos debemos unir. Because it might be helpful for you to ask Jesus, is this relationship, has it completed its function? Has it fully completed its function for me healing my mind? And if it's Entonces pregúntale si esta relación ya ha completado su función para la sanación de la mente, si ya está finalizada. And then we have to let the relationships that have completed their function fall away. We're grateful for them, but we have to let them fall away. But the ego will start trying to use it for its purposes. Pero entonces tenemos que dejar que Jesús, que todas estas relaciones que no tienen un propósito santo se vayan. So that would be a good one to spend time with Jesus and ask him so that you're clear. Eso se siente útil, pasar un tiempo con Jesús y preguntarle para que estés clara. And we have a guidance worksheet. Y tenemos una hoja de trabajo. If you don't have it, we can send it to you where you just sit down with Jesus and ask him what's in guidance here with respect to this. Because that's the other thing. If we're out of guidance on things, that's how the ego keeps its sense of, specialness and rage and all these sort of things. Porque si estas relaciones no están en guía, es la forma como el ego mantiene la rabia y la culpa. So it feels helpful to be clear on the guidance and then just kind of see if he'll fully reveal. Y entonces se siente útil estar claros en la guía y para que él nos revele completamente. The little devil dance in there is Jesus. Is there a little devil dancing in my subconscious mind over abandonment? Y para que nos revele el Gollum y este diablito que está disfrutando el abandono. And do I like the experience of abandonment more than God? Y que sí, estoy disfrutando esta experiencia del abandono más que a Dios. So the ego is tricky. It will create that experience of feeling abandoned, then it covers over with a bunch of stuff. Then it fights to go, don't abandon me, but it wants the abandonment feeling. Porque el ego va a querer cubrir esto y decir, no quiero la experiencia del abandono, no me abandones, pero en verdad quiere ser abandonada para experimentar deseo de esta experiencia. So Jesus is saying it actually attacks to keep the experience going. Jesús, incluso mantengo el ataque para mantener esta experiencia andando. So it's very wise that you're willing to look at this so deeply. Es muy útil y sabio mirar esto más profundamente.
So Jesus, you. yeah, thank you. And let's just Gracias. ask him if he's going to help you. What does he say? Jesus, will you help me release any desire for this experience of abandonment? Jesús, ¿me ayudarías a liberar cualquier deseo de esta experiencia de abandono? And what do you hear? ¿Y qué escuchas? Is this a good thing to be looking at? What do you hear? Esto es una buena cosa para mirar, Jesús. ¿Qué escuchas? I can feel that it's my worst fear with this relationship. Puedo ver, I can see what? She can see it's her worst fear with this relationship. Que siente miedo con esta relación. But all you have to do is, and you can ask for a brother to join. Are you in our Facebook Messenger group? Es útil mirar esto con un compañero. ¿Tú estás en nuestro grupo de Facebook, de Messenger? Because you can ask for a joining partner if you would like, and to go through and work with Jesus to release this to a miracle. Porque tú puedes ir, unirte con un compañero y con Jesús para liberar esto a un milagro. So if you text me or text us at the center, we can add you if you would like to have a partner to go through and release this desired experience from your holy mind. Entonces, si quieres, me puedes escribir o escribir aquí al centro para asignar un compañero para que liberes esto de tu santa mente. Because it seems like you're open to a miracle. Porque parece que estás abierta a un milagro. Yes, I would like to. I don't think I'm on the group, but I really want to do that. No siento que esté en el grupo, pero en verdad sí me gustaría hacerlo. So do you know how to text me? ¿Tú sabes cómo escribirme? Or Uh, yeah, I'm not sure. okay. Eh, You're on Facebook, right? Yes, yes, ¿estás I en am. Facebook? Okay, so you just text me, you just search me K joining in light. Yes. Simplemente escríbeme a K Joining in Live. Okay, and we'll add you to that group, and that group is just for joining and speaking what Jesus teaches us. Y este grupo solo es para uniones y para hablar lo que Jesús nos dice. It's not really a social group, it's really for speaking Jesus Y esto no es un grupo social, esto es simplemente para hablar a Jesús. and getting his help with clearing these, which he's going to do, because you're willing, it's so beautiful. Y para escuchar su guía y su ayuda, porque tú estás dispuesta y es muy hermoso esto. So thank you for asking your question. Gracias por esta pregunta. Thank you so much. Gracias, muchas gracias. Yeah, we're happy to have you as a mighty companion. Estamos felices de tenerte de compañera poderosa. So thank you everyone for joining us. There's so much love. It's such a blessing to be together on the way to heaven. Gracias a todos por unirse y tenerlos todos aquí juntos en nuestro camino hacia el cielo. Can we all go for fast? ¿Puede ser algo más rápido? You know, I asked Jesus, can I hurry this up, Jesus? Yo le pregunto a Jesús, ¿podemos hacer esto más rápido? He said, you're trying to hurry up what never happened. Y él dice, estás queriendo acelerar algo que nunca pasó. But we have to give him time, you know, and with time, he will make the best use of time for us. Pero nosotros debemos darle el tiempo a él, y él va a hacer el mejor uso de este tiempo. Because God withholds nothing from his son. Porque Dios no está guardando nada para su hijo.
So we just have to be willing to admit where we've been withholding all the love he gave us from ourselves. Y simplemente tenemos que mirar dónde nos estamos guardando todo el amor que nos ha dado Él para nosotros. Okay, go for God. Así que vamos por Dios. Go in there and get him. Vamos por Él y obténlo. I love you.